Hello, guys. Welcome, everyone. So thank you so much for joining. So we'll be working as always today. Thank you so much. I'm always happy to see you all. And the structure of our work will be as usual. So the first one, I will be listening to you. I'll be happy to get to know about your achievements, what you have achieved in your life. And there was the next part, the second part will be your request. And the third part, there will be your goals and our accountability. So this is the way that we'll be working with. And requests, you can have requests in 3 areas. So the first one area is English and languages. The second area is areas of life. So it's basically health, money, health, relationship, and money. Health, money, relationship. It's basically the basic, the main 3 areas that we request. And the third area will be, of course, gold. Yeah. It's your business, it's your manifestation, and it's your monetization of your manifestation. So whatever request you have. So let's, as always, Victoria joins the first one. So let's have this opportunity to Victoria. So Victoria, we're listening to you. Share with us. I love your outlook. It's looks very nice on you. White color suits you. Thank you very much. I'm happy to see you guys. And my achievements, yeah, finally this week I had like a lot of achievements. So one full sale for 444 and one prepayment, and I think she will continue anyway, so she asked me to postpone. So yeah, I think she's going to study 6 months. And one person, she wants to try, so she bought 1 month, but she bought for 144 euros, which is double price that I was selling before. So it's great, but of course, in case she wants to continue, no problem, she can just pay the difference. And my ad started to generate leads, and it was crazy. I had about 60 leads, and I had many consultations, and now I have learned these tips that Nikita told me privately about countries I should focus on and how to edit the ads so I will have a better result. Because from these leads, actually only one person purchased the course. Purchased. And, purchased. And pronunciation. Sorry for this one. It's, sure. Lots of people have this mistake. It's pronunciation is purchase, so it's never purchase. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Purchased. Yeah. So here I also found an assistant who will help you and who helps me to sign the schedule and call to these leads and message them. So it's really great, but my week was crazy. So my next step, I really want to try to have a webinar with them. Because I see actually it can be a lot of people, but even if I have good leads, some of them were from actually I had some people earlier that I found through the chats. So for example, they were in Canada, but they were Ukrainians. So I feel like people are interested. So it's not easy for me to have this real live consultations. So maybe because I feel a bit tired after them. And previous week I had about 5 consultations every day, because these people, they had different schedule. I cannot combine them together, like connect in one group, make it one group. But I want to try a webinar and see, maybe it will be more efficient and I will save my time.
That's great. And what was the cost of your registrations? Like $0.88, but in fact more, because I mean, in fact less, because not in statistics. Without Apple, like I understood. Okay, so but those people, it's people from Tajikistan, right? Not all of them, but from Kyrgyzstan, from a few of them were from Ukraine, yeah, but a majority, yeah, from Tajikistan. So yeah, so basically you test it like that, so you delete people from Tajikistan, so there will be more and more people. So this is really great. It's a great approach. It's a really good price. Like, of course, it will be a little bit higher when you move to just Ukraine, and as I shared with you, that this strategy. Okay, so but still, it's still lots of progress. And I don't know why I was like so like happy for you. I said that you would share like in your stories, like, oh, I shared it, and like lots of people said it's too much, but you see like a person bought and you never shared it. Why haven't you shared it? Or you shared it? Yeah, it's a good question. So actually today I wanted to come back and share the whole story that I had target. I launched ads, and that I had many people for my consultation, but I became so busy because I almost like 25 consultations. Some of them I did like one-to-one. Oh, sorry. Because the connection in Tajikistan was really bad. So I decided it will be a mess if I do it in groups. So thank you so much for joining. Sorry. It's continue. Okay. So you were busy. Continue. I was just, honestly, I was super stressed. Thank you. Because a lot of people not only signed for consultation, but they started to message me. I realized it affects me too much when like a lot of people, just random people, new people to me, and it's not. I didn't expect this, but it became hard to remind them about consultation, to have the consultation. Some of them are late. I was tired. I had to cook food in between. So I just did it. I was not in a mood, because actually I want to talk with you that some people were really not nice. I understand it's their bad education, but they were like, ну расскажите про вашу контору, или там, ну что ты, с Украины хохлушка, ну такие люди были. And I was like, I'm not mad at them or anything, but I think in this situation, do I need to set personal barriers right away, or let them buy first and then teach them? So that's a good question. So every time when you start the call, you need to set boundaries. So you need to be like very serious and etc. So it's not just like talk. You can tell them, if you just came this to talk bullshit, we are not gonna talk bullshit. You'll just will be deleted and etc. You just cost 50 cents, like $1. I can generate the other person. So if they start doing like that, so you need to be, because like what you're playing, you're playing like a good girl, and everybody will choose it. So they see in you, they see like in you like this kindness, so they are using it basically. And you need to learn how to set boundaries straight away, and you remember that there should be like very serious, and you shouldn't be like calling them by yourself. So even, you remember I shared with you, even when you write to them by yourself, as I do sometimes, I always write from the other account, and I just tell them that I'm like assistant. So they need to know that there is like this one, and they have chosen. You remember that I shared with you that only like
I looked through all of you and I only chose you for this specific time. And they have like won this registration. So that's it. In this way, so it's all about packaging. So in this way, you will be more admired and your time will be more valuable. So basically, that's why I advise using webinars, because during the webinars, I see that there are like lots of participants and everybody like needs you and they understand that you are valuable. So there are lots of like those moments are included in the webinars that make you valuable. And eventually, they will start like appreciating you more because they need that everybody wants to learn from you. So you're a busy person and they will value your time. So that's it. So basically, if people like started talking to me like that, I would just like I'm you know me, but also I was a good person before, I suppose, very good and kind and allowed people to stand on my boundaries. But right now, if somebody would tell me like something like that, I would say like what are you fucking doing here, you know? And I would change just subject. I'll try to change subject like straight ahead that we need to go to, it's not about me right now, it's about you. And if you don't have requests, we finish this call right now. So you need to be straightforward. I understand it's difficult for you because you kind of invested money in it and you want to, how to say, generate leads. So you kind of need to be kind of happy, like kind to them. But but there is a line to kindness, because if you allow them treat you like that, you know what will happen to you. Like will be without, so it would happen already to you. You didn't have any energy because they used to say like they sucked it up. So there will be, everything need to be like really structured, and you still need to put them at one time, lots of people. So basically what you can do, it's when you put lots of time at the same time, you can like create webinar in Zoom, you know? So basically you have lots of people who register for your consultation, and eventually you invite them all to the Zoom call, and you tell them that this is just the time, you know, that this is the time that I'm available. It's not like you need to suit their schedule. Like there is usually like lots of people, they have their work and it's usually like finished at 6 p.m. So you can make like one consultation at 6 p.m. If they can't, like, okay, like maybe they don't need it, you know? So if they need it, if they need you, if they choose you, they will join your time. So that's it. So basically, as I shared with you, my messages, I share with them that just this time, like you have won this constellation and it will happen just this time. And then you say like, will you join it? Like, should I should I add you to the schedule at this time or not? And that's it. And that's it, because it's your time. So remember that you need to put yourself first, because if you put other people first, it won't work. Okay. Right. What? So I will not call it a webinar. It's still like consultation, but I will tell them that. So maybe I will not mention, because I didn't tell it's going to be private or anything. Yeah, don't right? tell. Like some people will say bullshit. Oh, like I understand. Like some people like, oh, I know that Nikita is like busy, but I hope that it will be like personal. Like fuck them off. Like if they don't value it, like you give your free time. Like, and also when you have many people, you enhance your sales, because people see that they are not only one. So usually people like they are afraid of judgment. So if there, I suppose it's that call that the person said, oh, Hachlushka, it was your personal call. So it was only you and that person. Because if there are like other people and this person understands that the other people are waiting,
Mm-hmm. And that's it. So they can't say this bullshit. Okay. So yeah, you need to be strict. Like there will be lots of people like who don't appreciate your time, so don't appreciate their time. Remember, choose people that choose you. If Mm-hmm. people don't choose you, you need to fuck them off. That's it. It's very Mm-hmm. simple. Mm-hmm. Because like, and you need to finish it really fast. Like, don't allow Mm-hmm. them to grab your energy. I know that it's like kind of losing money, but you need to finish it really fast in order to redirect your positive energy in people that will be appreciating it and will be paying you money. That's it. Mm-hmm. Okay, so yeah, I will do that consultation, and I will still prepare a program. Maybe I will just share something useful for a bit, and then so the structure can be similar to webinar, but maybe shorter, and yeah, depending on the people, and but they can turn on the videos and yeah, right, in Zoom. Okay, okay. Yeah, so basically, if you do like this this stuff that it can be like requests, so you can do it like we do it right now, разборы. Yes, so basically they have some request, you explain it. Have some request, you explain it, and then in the end you make sales. Okay, thank you. And one quick question. I was I had two people. They're kind of old. Actually, the oldest woman, she was 70. She signed, but it was really cute. She was nice. And then two more old people. For them, it was expensive to buy my course at full price. But I was thinking, okay, if they want, and they were okay. I mean, the people I would work with, not like unpolite or anything. So I was thinking to modify my program a little bit just for them, and maybe have something not one-to-one the course I have, but maybe just to share with them videos and some exercise, but cheaper. And I understand, like deep inside, I understand I don't want to betray myself, but at the same time, if there is a demand for cheaper studying and they don't care if it's like live lessons or just videos, so is it okay? Is it the right mindset that I can change and suggest and create something cheaper just for those people, because for them probably really expensive to buy it at full price? So but your lowest package starts with 144, right? Yeah, but still for them it was too much. Okay, so basically if your goal right now to generate money, basically, yeah, you can tell them if you delete some of the stuff, you can like make cheaper for. So basically, you can ask them what is their budget. So sometimes I ask people what is their budget, but I wouldn't reduce the price. I would give them the opportunity to like cut it in parts. So for example, your package costs 144. And Yeah. you tell them that right now you pay like 77, and then in 1 month you can pay 77. So you don't reduce price. You just tell them that you can separate it. Yeah. Okay, I see. Okay, got it. Thank you. Yeah, basically it's like right now like lots of people like sell those courses for like $3,000, like 30,000 rubles, and they just have installment payments for 2 years. That's it. And this is like 2-day training. So people just join this 2-day training for $3,000, and then they pay for it for 2 years. Yeah. I see. Okay, So yeah, thank you. so never like don't go like below those prices. It won't work, because if you let just put something less, no, just installment payments. Yeah. Okay. And how do you work like with those people who bought like new packages? Like, Yeah, good question. So I
Okay, so it's a one real life class once a week, which is actually, I realized it's not easy to find this suitable time for everyone. Even the price is not too expensive. So yeah, I can't hear you for some reason. Like sometimes my connection at this room. Can you hear now? I can't hear you. 1 2 1 2. Let me try to connect. I can hear both of you. Okay, Victoria, I can hear you. Okay. Yeah. So I'm listening. These people are in this one group, and with them I have a class once a week, and then daily I send some exercises, some videos, like homework, and I have a course English for traveling already. I have materials prepared, but this group, I feel the level is a bit higher. So these materials that I have are not suitable for them. And also, I don't really like the format that I have created anymore. So with this group, I feel it will be really easier to just send some links, exercise in Telegram, and work this way. Yeah. And honestly, a problem is the framework I have now, it's only for small groups. So if this way, if I will have 10 people in a group, it doesn't work. So when I still sell it like regular classes in small groups with a lot of speaking practice. But in the future, of course, I want to have more people and maybe change the format of the lesson. So the connection is all right, or I will switch to mobile data? No, the connection is okay. I just asked what's next, like you want to change in which way. So right now, Victoria, what is the problem? You just waste lots of your time. Like you need to spend 95% on sales and 5% on like education and classes and everything. Like okay, so like I don't you see, like here we also maybe in the group we have some people for VIPs at this time is not convenient, but I'm not asking you, like I have this time, so if it's important to you, you come. If don't, you just lose. So you paid, okay, if you don't come, I just have this time. And I made it actually available for people from like California, etc. So they can come from the US, like Rustam can join. So they can find, they can plan and find this time. And I kind of found this time that's suitable for other people. Because before, I remember before I did this, it wasn't good. I was doing this classes like at 10 a.m., then in the evening, and then I was dead. Like I used it and I didn't have any energy. So basically, you need to value your time and value your energy, and that's it. And you need to reduce like how much you give, like in the course. You need to give more to sales and marketing, and sell and sell and sell. And then this program, if you don't have time, like you have my course, you can just copy it, I won't be sad. I just want you to earn lots of money and have more influence, and you can do it if you waste so much energy on like those. Do you understand what I'm talking about? Sure. Yes. Like let's say, actually, I feel that let's take the course by Alexandra Belyakova. Yes, so she just two like $1,000 to $3,000, like 2 weeks course, and
one mastermind, etc. Or like in my group, like I understand that like we don't have like life goals, they have this body system. So again, let's go to the system of mother and son and daughter. Yes, so you basically, what I see, are you here, Victoria? Yes, sorry. Let me just I have heard you, but let me just join through my phone, because the Okay, connection really is not. yeah, I'll take my coffee, just 1 second. Yeah, okay. I have heard. So yeah, I see. So maybe I can really record more videos and just send some links, and do not think too much about the content, and yes, and spend less time. Okay, so it can be even your idea with Quizlet, and then I can also add something what I want to do and combine. Okay. So that's it. Yeah. So you need just to send them, like, to create this like words. They take words, they take grammar, and then they need to like answer to send their feedback. That's it. Yeah. And remember that you shouldn't be their mothers, so you shouldn't be like reminding them. Like if they don't do it, it's their responsibility. So we are not saviors, because if you start doing that, they can like think that you're their mother, and your money flow will be stopped. I recently learned this system, and the system is called like to be at your place. Like and lots of people, why they don't have money, good relationship, etc., because they are not at their place. We have like this system, yes, mother, father, and then the child. And then if we for example, and then like your role is entrepreneur, yes, like you receive money, you sell knowledge, and they use this knowledge. But if you stand like, why then so you understand, oh, I don't have energy, I can generate like sales, like these people from Tajikistan, like it doesn't work, I can't generate new sales, it's too much. So basically, because you become for those people, you stand on their, like you become their father or mother, so you stand there, and so you're in the other place. So the money goes here to Victoria, who's an entrepreneur and doing lots of sales, it grows her company, etc. But you, for some reason, you be, oh, I'll be her mother, I'll be caring of her and everything. So, and it doesn't work. Like probably this person doesn't give too much money for his or her mother, so you don't receive money and you don't have energy because you're not at your place. So I just want to remind you, like, to remember, always be at your place. Don't become parents for those people. You need to remind them that to take responsibility for their lives. So what you like, you sold them like this system, and you share with them this system, and that's it. Like if they want like some feedback, they need to do some exercises. If they don't do, like, if you don't use, you lose, right? So you can't take so much responsibility. Maybe if it's really important for you, you can hire some people and they will be like checking them. But what I see in lots of schools, they fire those like staff members because they become like their mothers or fathers, and they try to save people, and we harm people when we try to save them, because they become addictive to us, and then the course finishes and they are lost. So do you understand what I'm talking about? So Yes.
Yes. So you need to really have in your head your structure, like what will be sent. And this will be like, do we have something like, so you didn't have platform, you just work with them through Telegram, right? I have it. Yeah. So But it's not mine. It's like I can it's for teachers, so I can edit and make my own lesson, upload some materials. yeah, so just give them access to this platform and that's it. And if they have some questions, they ask questions. Okay. So because before this is how I worked, but then if they only see tasks, exercises, so they sometimes don't understand the rule how to do it. So I was thinking to record some videos to like really teach them and explain things, how to pronounce, how to do this, how to do that. But then I became busy, so I didn't really finish this idea. But I feel that, I don't know, for some reasons, maybe if you only have real class once a week, I think it's hard to really learn English this way. Or you think it's because I'm trying to save them? They so do you have like on the platform, if they open, they can get like this one level in 1 month? So they have the words, the grammar, do they have it all? No, a bit different system, not this one. The one I was using before, just some tasks, grammar. But maybe, yeah, if I change it to like basically all the words, yes, and plan it, make the schedule, like they do it every day, yeah. What did you promise them? Like, what did they buy? Yeah, they buy now new people, they buy one level in 1 month. So you take, as I shared like last call, you take all the words for this level, you take all the grammar and you separate it, and then you give them tasks. That's it. So your goal is to make it like as simple as possible, download it very fast. You can actually like ask your assistant. I remember that I asked before, yeah. I had curators, so I asked them like, here are the words, here are like bonuses. So you do this work, like you separate it into the Quizlets, you download them. That's it. So okay, all right, okay. Yeah, so I'll do Quizlets and grammar from this app, and then the homework I can also create some questions for them to practice these words. Yeah. All right. Yeah. And you can have like and then you can have weekly call just to check, just to inspire them, to give them like positive energy, to direct them if they have any requests, and that's it. Yeah. But everything right now like should be like 95%, like 100 almost of your energy onto sales, because right now I see that you try to give, but do you have like energy on giving? I have, yeah. It's just because my mind, because I'm also thinking all the time about how to earn money, right? How to add, how to how to get new people, and all of this. Yeah. So of course, basically, I want to spend. when you earn much more money, then you'll have much more like energy, because you'll feel what's really important for women, it's safety, and for us. So when you feel safe, you will feel like much better to give and contribute. Do you understand? Sure. So just do everything that you can to generate as many sales as possible. Then you can do like at the same time, just remember that in your schedule should be first priority. You have some things that should be like centered on sales. So you do everything that you can do on sales and consultations to sell. And then the extra money that you have, you can work on the platform. Okay. Yeah. So
Okay, let's move forwards, and if you have any requests, we will also ask you. So Rustam, how are you? Your achievements, your requests, and your goals. We are listening to you. Hello, everyone. And about my achievement, I did my one happy words. Yeah. So Not a out lot. at Yes, least something. Yeah. yes. And also I'm practicing in my trading and have been working like a bee whole week. And about my plans, I will continue to do these two major directions in English and in trading. About request, I haven't any request. Maybe if you can see some obstacles from your side and how to speed up, I will be appreciated. If there is no problem. What do you want to speed up? To speed up, two direction, to earn money in trading, and another to speaking fluently in English. So how come, let's talk about why there is just only one happy work but not two? What obstacles did you have? I think over about maybe sometimes I think it's consume more time, and how to say, it's needed time to gather, собраться и сделать. Gather yourself. Gather myself. And for example, how to say, I will pull to the end of the week, because sometimes I think maybe it's more priority to look and practice in trading and so on. But on the weekend, I said, no, it's needed to done at least one happy work, because it's I will be uncomfortable that if I did not do anything in English. So Okay. when I did, I feel relief, and I think it's needed to continue. So Rustam, basically what you ought to do, so if we set with you some goals, I would love to ask you to follow them. So if you just not to procrastinate it, like separate it, like as we said, in two parts. Up to Wednesday you do one happy work, and then up to Monday you do the second happy work. Okay. So, Yes. so this is the first one that needs to be done, and then you'll be able to do two happy works. So your goal for the next session will be two happy works, right? Yes. Okay, and so how to speed up the process is just allocate your time. You know, let's talk about let's set actually some prices. If you don't do it, what will be the consequences? Друзья, все-таки хочу с вами ввести эту практику, которая называется цена слова. То есть, если вы что-то не делаете, то вы тогда что-то делаете. То есть, что такое цена слова? Есть price, we can say like consequences or price of the word. So if you don't do it, you have some consequences. То есть у вас есть, мы ставим с вами еженедельные цели. Если вы их не выполняете, то у вас есть цена слова. И мы сейчас будем с вами работать над этой ценой слова. То есть это может быть что-то там убираться в подъезде и так далее, что-то такое, что вам очень сильно не нравится, это нужно делать. То есть давайте будем тогда использовать цену слова, потому что я вижу, что у нас как-то нету такой точности, вы немного расслабились, поэтому вот то, что я чувствую сейчас с потока, это сделать. That's why, Rustam, let's set with you some goals. What will be your goals for the next week? Goals, it's continue with English
and said, as I mentioned, and you said also, it's minimum 2 happy work. Mm-hmm. So 2 happy works. Okay, what else? And about continuing trading. Also. And trading. So is there some specifics? So what will be your studying? How we can measure trading? What is a specific result? Yes, it's maybe now maybe I not some measures because I follow the structure of the course and all the homework which need to do I did in time. I try to did in time because also priority for me. Okay. Sometimes I make more priority in trading than in English. So when I have time. Okay, so I got it. And so you're gonna do like let's from our side. So you do 2 happy work. So what will be your price of the work? So if you don't do them until next Monday, what will you do? I think it also should be, how to say, maybe healthy for me. For example, I think maybe I needed to start running because a lot of time I did not it. And okay, but there should be some punishment, so something that you don't like. It's maybe like a punishment. On the other side, it's also for healthy. Because how to say running, for example, a long distance, maybe okay, more. How long? Okay, if you don't do happy work, how long will you run? Like, I think minimum 7 kilometers I need because, for example, 3 kilometers maybe not motivated, but 7 it's. But you walk like every day 7 kilometers. No, yet I am walking, but I said about running. I'm walking about now around 4 kilometers. For sometimes at the weekend I walking about 7-8 kilometers. But I think running it's more challenging than walking. Okay, so your punishment will be like to walk 7 kilometers a day, yeah, if you don't do it. No, if I don't do it at the end of the week, I should run 7 kilometers at once. Okay. Yeah, so let's set this, and please write it down. And guys, I would be happy if you just it also will be good if you create like a short presentation. Yeah, so it also will be better for you, so you can show it. Давайте еще ведем такой тоже момент, чтобы вы подготавливали тоже короткую презентацию, то есть на которой вы просто пропишете, PowerPoint, это очень легко. То есть вы, когда будете презентовать себя, вы будете показывать презентацию, там будет вы, там ваши достижения, это первый слайд, второй слайд, это будет ваши запросы, и третий слайд, это будут там ваши цели, да, которые вы будете ставить, и дальше цена слова, вы ее выполнили, не выполнили, окей? На слово на английском как будет? Как цена слова на английском? No, I don't like a price of the, just let it be. Like let's word just. Что правильно уже называть термин? Dun. Just I will Google it. Maybe they have something in English. Maybe in ChatGPT also ask. So no, like value of the words. Okay. Okay. What it means, like punishment and reward and words was value of a word. What better? Okay, basically it's like reward and punishment. So let's use the words reward and punishment. So basically if you achieve your task, so you share your reward, yes, what you have achieved, and if you don't do it, there is a punishment. So if you do 2 happy works, what will be your reward for the next week? How will you reward yourself? Reward?
I'm internally will be happy. So reward, you need to do something like go to them, like have massage or do some other stuff. So this is how we are likely to attain our goals, because we know that if we do it, there will be some reward. So what will be reward for you if you do it? You need to think, because like massage, there can be some specific food to eat. Like do it really fast. We don't have much time. So how would you reward yourself? Maybe you like something to eat. Maybe there can be a walk or. Okay, I will think, because I'm not Okay. Okay, so basically, okay, so you will need to write in the chat. So what's your goal for the next week, and what will be your reward and your punishment? Okay, so this will keeps you like keeps you moving forwards. Okay. Yes. That's great. Let's move to Victoria. So she will also share her goals and also reward and punishment. Oh, okay. Let me think. Yeah, I was okay. So my goal is to conduct webinar in Zoom, kind of webinar, and also I think now my ads are not going well, because actually I excluded those countries, and today and yesterday, well, I changed it at night, so I didn't have any new leads since then. So I think I should work on it and try different videos, maybe to make it create ads. And I know that I don't like it, so I procrastinated. So I'm writing create ads, and combine all the Quizlet and materials on the platform, so I can share it to my student. So this is it. And so I was also thinking, if I do it, for me, just good enough to have a day off. But I think 1 day off is quite normal for me, so I can really make it like 2 days off if I do it. So really, like, I'm disconnected for 2 days. And if I don't do it, life already punishes me enough, and I don't really know what else can be like. I don't even know, because I feel I'm kind of motivated enough. But let's think. This is difficult one. Like something that you don't like to do, so you'll need to do what you don't like doing. Okay. If some. Oh my God. Maybe you can like clean the first floor in your building. No, I really no. It has to be something useful. And I remember. I'll just share in Russian. То есть на том Okay. курсе, который у нас был за $5000, ну, от 5-10, у нас тоже было вот такое вот цена слова, все моменты. Там обычно были цена слова, там вынести мусор голой. Или, да, помыть в подъезде полы и так далее. Something that makes you feel, I don't want to do. So I rather do these fucking tasks than do this. Я уже лучше сделаю эти задачки, чем вот это вот так обстыживаться. Okay. I was thinking maybe waking up early, or yeah, if it's because I don't wake up too early. So you can say like wake up at 5 a.m., right? Yeah, but at 5 a.m. it's really dark here in Spain. Okay, The 6. sunrise is Yes. Okay, yeah. Okay, so just jot it down, and if you fail, you'll need then to send us like a picture that you woke up at
6 a.m. Okay. Yeah. So basically, this will also like inspire you and give you like some motivation. So you remember this one, like we can also go like spiritually, but this also like some constraints for your brain. Like you understand it. He understands it. Like, oh, if I do it, I'll have rest. That's good. I want. But if I don't, there will be some consequences. And basically, this is how we work. Like lots of people work on that. Like before I was against it. Like I said, though, like this negative reinforcement like doesn't work, but it works. So basically, like lots of people, like they pay taxes last minute because they know that if they don't pay, there will be what? Negative consequence. And lots of people, like they do everything last time, but they do because they know that there will be consequences. So it's also like Pavlov's dog, right? It's not only positive reinforcement, it's negative reinforcement. Yeah. So that's it. So maybe you have some other requests? No, I think it's okay. For now, I'm fine. And actually, I really like this week. I felt I worked as never before because it was really like since like early morning till late evening. But yeah, I've realized as well that it's too much. And for me, okay, maybe one quick request that switching between tasks, it's not easy. So, for example, I make stories in Instagram, and I really have this long idea, like story I'm gonna tell. It's in my head, but it takes some time to find pictures, to write the text. But for example, now I have like a meeting with you, so I know that I need to join. But I feel a bit like sad that I didn't manage my time well. Like I didn't finish my storytelling. And then it takes some time to concentrate on next meeting, on next thing, and then switching again to have this inspiration to write stories. It just takes time to switch between tasks. The same way, for example, I sell. And then I have a class I need to teach. So it's a bit different energy, a bit different state. So it's like sometimes it's not easy, but I'm trying anyways. I'm trying. And also, I see that sometimes when I'm too concentrated on work, I don't, I skip stories. Like I don't do it because it takes too much time as well. Like really to prepare nice storytelling, it takes time. So, well, maybe you have some ideas how to optimize the time or how to switch like between tasks. So in order to switch between tasks, you can use a technique which is called release tension, set intention. So you basically can close your eyes and you can do 5 seconds breathe in, 5 seconds stop, and 5 seconds breathe out. So this technique. And you just close your eyes and you just so you release tension, and then when you open your eyes, you set intention. So what you're gonna do, and then you follow it. So this will give you, and you can do it like for like 1-2 minutes. Also, what sometimes help me when I need like change my energy and get rid of others' energy is also good to speak Vipassana. So we have this on the platform, and I share with you how it works. So you basically sit and you focus on your body, yes, on the specific point of your body. And when your thoughts come, why it's difficult to change, because of like lots of thoughts and they were directed in this direction, but now there is the other direction, so there is a little bit mess. But when you do Vipassana, you just you focus on your body and you work on your focus so you can easily redirect it with the next task. So I remember what also sometimes helped me when it's too much and I need to change too much.
I do Vipassana. So you just sit and you focus on your body for 5 minutes, and then it will give you lots of clarity and calmness to do the next task. Yeah. And also like your schedule. Also, you haven't been sharing your schedule. Yeah, because I just had consultations one by one, and I had my schedule. I just didn't share. Yeah, okay. So that will be good if you also like share your schedule and also like share how you followed it and what you have learned from it. Because like right now, what I understand, like you said, those stories to be happen like for a specific time, but it actually took more time. So then when you analyze your schedule, you see, actually storytelling takes more time. And then was it valuable? You know, sometimes like I turn off the stories and I just don't engage with Instagram because I understand like, oh, it's not valuable. Like at first there should be like lots of sales. And then if I want additional, like because the ads are working, yes, I generate lots of sales, lots of consultation. And then if it's working, like, okay, I can do some stories because stories. And if you like, I saw your like storytelling, and if you at least did like sales storytelling, but you shared, you know, I understood. Like, I don't know how people like do it so much, but I see that people do it so much when they already have lots of sales and they invested lots of money to buy this advertisement from bloggers. So they need like to communicate with new audience, you know, they need to include them into their blog. That's why they do that. And, you know, we start comparing with them. Oh, some other people have stories, but never compare like your first page with their 125th page. So what I would do, I would at first like sell my sales, yes, and consultations and generate enough money. So then if I have like additional time, I can do stories. Do you understand what I'm talking about? Because yeah. Do those stories they bring you any value like in no, and so I'm just do it. I think it's okay to do it once in a while, because I also have new followers, because some of them from advertisements they subscribed, they followed my account. So then okay, so I got it. So my insight that I do enjoy doing it sometimes. But you can also give yourself be... it's like a reward. You can do it at the end of the day if you enjoy like doing this. It can be rewards. So you tell yourself, I do this stuff that's really important for me, like for you remember money, health, relationship. So this goes the first one, and then you can reward yourself. So I remember that lots of time it also was my mistake that I was like too much like over sharing in stories, but I'm not like, it's kind of like my blogger identity, but my blogger identity is like too low. So I know that I'm highly sensitive people, and if I go to Instagram, it takes lots of my energy. So I try like to put Instagram like till the very, very like end of the day, and to engage it with minimum as much as I can. So basically, right, I don't have it So because I know it takes lots of energies. And if you see like there are lots of like highly sensitive people who like also put themselves first, and then when they did their hard stuff, they go into storytelling. So okay, so thank you very much. At first remember about your values, what's important for you. So also like before any task, like that's why this is good practice, like release tension, set intention, because like what's your intention like behind those stories? So before you do something, what's the final result? What's value? Why do you do that? Yeah, because I want to of course to show
myself as a professional teacher, as a person, to share more of my personality. So I think this way people will trust me more and will remember about me, because if I show up, they see my account. Yeah, so basically this is it. And I'm trying to do it like a sales, but yeah, maybe I need to sell myself more in stories. But I also think I'm trying to make it more interesting. So I also share about my life and other stuff. Okay, so basically it's about competition. Like, can I share it with you like in Russian? Sure. Недавно, то есть я тоже слежу там за топами инфобиза. Сейчас есть одна женщина, которая очень сильно взорвалась, можно так сказать. Ивлиева ее зовут. И она делилась, то есть, она купила за 100 тысяч, за 100 миллионов рублей подкаст у Сережи Косенко. Да, я ее тоже слышала про них. И что там, и что там. И если мы глубоко прослушаем этот подкаст, то вот какая у нее, она тоже, то есть она, то есть там даже она делает там продажи не красясь, например. Или она, то есть у каждого человека свой подход. То есть мы смотрим, и мы начинаем почему-то соревноваться с другими людьми в сторис. Но у каждого человека своя сила. И вот я понял, вот у нее классная сила, то, что когда мы соревнуемся в сторис это 15 секунд, да, и обычно как работает сторис, если мы первый сторис не захватили человека, то все, то есть как бы он пропал. И это такая борьба 15 секунд. И там реально, то есть нужно больше всего там крутить жопы, или что-то должно быть такое шокирующего, или нужно быть, да, долларовым миллионером или миллиардером, чтобы светить всем вот этим вот. И получается, вот какая у нее стратегия, в принципе, мне тоже нравится эта стратегия, что она как бы ведет всех людей на свой, на вебинар. То есть, когда ты делаешь сторис, ты соревнуешься там 15 секунд, да, там максимум, если ты там затянешь человека, там сделаешь 30 сторис, это будет 7 минут внимания человека. Но если ты человека приводишь на вебинар или на консультацию, общую, то это 60 минут, это 3 часа, да, внимания человека и работы с тобой. Понимаешь, да, о чем я сейчас говорю? То есть вместо этого ты бы могла бы сделать охуенный там вебинар, поделать бы слайды и так далее. И вместо вот этого сторителлинга, просто какая твоя сила, но сейчас я тебе вот это вот подсвечиваю, да, моменты. То есть ты бы могла пригласить человека на вебинар, и он был с тобой 3 часа, а не 15 секунд, там 7 минут. Понимаешь, да, о чем я говорю? Ну да, то есть реально все сторителлинги, если вдруг, да, можно заканчивать прям, приглашением именно на вебинар конкретно. Да, я. А какой смысл, то есть, этого сторителлинга? Вот ты рассказала. А та какая-то твоя, человек на тебя подписался, он смотрит там рядом типа какого-то блогера-миллионника, там долларового миллиардера и так далее, и там твой сторителлинг. То есть там тот человек там каждую секунду, да, там телепортируется и путешествует, а у тебя, то есть не тот, можно сказать, то есть уровень сравнения. Понятно, человек будет заинтересован смотреть что-то другое. А тут важно идти через, закрытие потребностей. То есть ты расскажешь, что типа такой лайф-блогер, но важно то, что я думаю, то, что я чувствую. То есть мы соединяемся с человеком через, то есть помощь, connection, то есть через определенный запрос, да, мы можем... Понимаешь, да, о чем я сейчас говорю? То есть я понял, то есть если проанализировать, да, финальная ценность stories, она, очень, очень маленькая ценность там. Если мы говорим сейчас про продажи. У тебя сейчас, главный запрос – это сделать продажи. То есть ты понимаешь, что ты очень много, это сливается очень много твоего ценного времени.
Да, да, согласна. Ну вот, кстати, вебинар, вот тоже, конечно, у меня такие немножко, ну как, мне сейчас надо теперь большое количество людей, да, где-то объединить, но даже если у меня там будет 5 человек, это уже, я думаю, в любом случае будет эффективнее, чем я до этого вела консультации, и просто их можно собирать, ну, в каком-то телеграм-канале или просто лично пусть записываются, а я потом им там ссылочку пришлю потом перед, ну, и детали, да, во сколько вебинар и все такое. So you mean when they follow, they join your class, or? For example, my goal for the next week is to have a small webinar in Zoom. So before I was messaging people privately because it was a consultation, but now in stories, because I have already started this storytelling today, so I will finish it with the invitation to join my webinar. And should it be the link in Telegram for these people, or they can just sign? You can like create, what's really good, you can create this group and you can put their timer as we have in this group. So they know that there will be webinar at a specific time and they will join it. Yeah. And then you'll send the link, like Zoom link. Yeah. So, Thank you. And we have one more. We have Alla, who has joined us. Алла, приветствую. Давно тебя не видели, не слышали. Ты с опозданием на час 15 минут. Уже хотели заканчивать. Добрый вечер, у меня утро. Ага. Я в Америке, путешествую, была на Гавайях, только вернулась. Поэтому не ходила на курс. Это такая проснулась. Думаю, у меня ж курс хоть раз во время попала вовремя. Окей, то есть сейчас тогда давай с тобой цели, то есть какие есть достижения, какие есть запросы и цели. Ну, у меня сейчас цели одни — разобраться с собой и в какую страну мне уехать. Я здесь просто наблюдаю за этой страной. Давай пошагово. Достижения. Что у тебя есть какие-то хорошие моменты, достижения? Что хорошего произошло в твоей жизни? Познание нового всего. Я впервые приехала в Америку, познаю этот мир. И не то, что я там смотрю красоты, я смотрю, и как люди живут. Я разбираюсь с собой, правда ли я здесь хочу быть, в этой стране. Ну, неделю я была на Гавайях, там я просто наслаждалась жизнью, как в раю, и понимала, вот у меня такое там осознание прошло, что я как песчиночка, ну, то есть я не песчинка, я безграничная сущность, но я вот находилась в таком месте среди воды, среди океана, среди мощи, потому что этот остров, он маленький, и вокруг вода. И вот для меня это такая была мощь, сила, и я не знаю, у меня такие проходили внутренние трансформации. Ну, мне кажется, что у меня внутри все сейчас меняется, как бы омывается этим океаном, вот какое-то такое, хочется быть новой, вот какое-то обновление происходит внутреннее, то, что я чувствую, вот какая-то рождается новое, что-то совершенно новое. Таких целей я никаких не ставила себе, единственное, у меня сейчас в данный момент, вот на эту минутку, это понять, разобраться, как мне дальше жить и где мне жить. Ну, для меня важно, вот такой вопрос. Окей, хорошо, то есть ты сейчас переехала в Калифорнию или как ты сейчас? То есть расскажи, то есть Я как... приехала к подружке, я сейчас у подружки дома, в Калифорнии, в Сакраменто. Сакраменто. Я просто уезжаю домой. Я решила, что я уеду домой. В Украину? Да, в Украину. А Почему? потом ну, потому что мне еще как-то страшно. А что страшно? Ой, с чего начинать? У нас есть, кстати, другие, у нас практически все люди вот переехали, поэтому они поддерживают. Я тоже постоянно езжу. Ну, какие страхи? Чем я буду заниматься здесь? Как я буду зарабатывать деньги здесь? Как я буду здесь жить? Ну, меня никто не понимает, что я возвращаюсь домой.
Вот как-то вот и у меня это очень сильно сейчас вот внутреннее такое состояние, я не знаю. Вот Мгм. я душой хочу уехать, хочу жить в другой стране, но при этом я вот как-то нерешительно не могу принять такого решения. То есть, как ты зарабатывала деньги в Украине? То есть, как ты там, Ну, если вернешься, то как ты там зарабатываешь деньги? ну, там бизнес, там я ж ветеринарными аптеками занималась, но я отдала этот бизнес сыну уже, я Ну, так это же все сын делает, да. Ну, ну, то есть у меня и дома уже как бы то же самое, надо начинать что-то новое. И здесь что-то новое, и там что-то новое. ну смотри, ну то есть вопрос у тебя с деньгами закрыт, правильно? Потому что этот вопрос им занимается там сын, ты ему можешь там позвонить, ты можешь, в принципе, онлайн эти вопросы все Нет, решить, правильно? да, могу, да. Ну, и Ну, какие-то деньги он мне дает, но мне этих денег не будет хватать, так чтобы я жила настолько, как я жила в Украине. мгм. Ну, так поэтому тебе важно будет, что делать, Ну, идти в потому что, проявленность, конечно, запускать там свой курс и так далее. Потому что если ты да, вернешься, то снова зайдешь в жертву, будешь снова бесплатно всем отдаваться, и будешь снова... Ну, то есть там не будет роста. То есть ты сейчас, ну, как бы возвращаешься туда, в точку, ну, снова, уже в точку комфорта, чтобы снова не проявляться, не развиваться. Ты это понимаешь, да? мгм. И окей, ну то есть смотри, ну то есть, ну базово тебе все-таки денег будет хватать, ну, например, чтобы начать правильно жить в Америке, в какой-то комнатушке и так далее. Да, ну то есть этого достаточно. Все, и дальше ты сможешь, ну, потихоньку, тогда какой-то твой будет next step, ты все-таки у тебя же там был запрос, правильно, на проявленность, чтобы ты что-то запускала, делала, и ты это можешь спокойно делать онлайн, правильно? Просто теперь ты понимаешь, что ты хочешь там, ну, жить на том же уровне, как в Украине, поэтому теперь как бы ты не можешь позволять себе делать там консультации бесплатно, поэтому ты будешь за это брать деньги, правильно? Ну, окей, хорошо, какие еще, ну, то есть расскажи мне, давай вот сейчас с тобой вот разделим лист на две части, какие минусы, ну, минусы твои, какие ты видишь жить в Америке, и какие есть плюсы? Мгм. Но минусы — это то, что у меня остаются там семья, внуки, и я их не буду видеть, это далеко. Ну, ты ж можешь Второй с минус, ними с онлайн созвониться? ну да, но это все не то, когда тебе внук маленький машет. И Но я они ж говорю, что могут к тебе приехать когда-то. ну, сын нет, потому что выехать с Украины не может. Мгм. Но А внуки-то может. внуки Их маленькие, вывезем. одному 10, другому 1,5. Мгм. Второе, то, что вот у меня 2 числа в Берлине курс, я из-за этого, наверное, тоже еду. И мне, ну, хотя учиться можно и в Америке, потому что, ну, я не знаю английского языка, а перевод в Америке может быть не всегда, быть в зависимости от русскоязычных. А в Мгм. Европе всегда будет как бы русский перевод. Мгм. Сейчас у меня занятия будут в симфонии, ну, проходить в Берлине 4 дня. Я еду, чтобы, не заезжая домой, ехать сразу в Берлин на занятия, а потом домой. Мгм. Ну, вот как-то вот у меня с занятиями еще вопрос. Мгм. И, что меня еще в Украине держит, больше ничего. Мгм. Но мне там кажется, что у меня там есть жилье, мне не надо так дорого платить за жилье, как здесь, и значит, я могу там все больше позволять себе, там как бы, ну вот этот страх, когда ты жила хорошо, и вдруг страх стать жить хуже. Вот этот, наверное, самый большой страх. Мгм. Мгм. И когда я так физически не работала никогда, да, это только мне вот мои курсы надо продвигать, потому что идти убирать, там, ухаживать за бабушками, дедушками, я это тоже уже не смогу делать. Мгм. Окей. Хорошо. Но там, знаешь, ну, это даже энергетически выше. То есть то, что ты делаешь консультации бесплатные, это намного хуже, чем убираться и там, я не За знаю, деньги, да? да, за деньги. Согласна. То, Это ты что делала классно подметила вообще. Ну, ты понимаешь. Окей, какие плюсы быть в Америке? Ну, здесь все для людей. Мне здесь нравится, потому что здесь все удобно, все. Единственное, мне не нравится здесь бюрократия, что здесь все так
строго по бумагам, и нельзя А у так нас не договориться. строго по бумагам. Ну, у нас можно договориться, можно пойти там как-то проще. А здесь все очень-очень так. Ну и, во-первых, статус. Ну что, я Мгм. по визе только останусь. И сейчас я сегодня хочу поехать заполнить грин-карту. Мгм. Ну вот статус. Хотя Мгм. здесь никого никто не выгоняет, я понимаю, что по визе я могу здесь остаться на 6 месяцев, потом остаться нелегалом. Ну, мне просто, когда я получала визу, мне сказали, что тебе для того, чтобы у тебя была хорошая история, нужно поехать до месяца, Мгм. потом вернуться еще раз, чтобы у тебя была хорошая история визы. Мгм. А как же вот эта программа You4You? Ты пробовала ее? Но это спонсора ж надо найти. Ну да. Вообще это очень легко делается. То есть ты можешь погуглить. У меня есть знакомые, которые это делали. Ты просто идешь, где-то вокруг гуляешь и говоришь: станьте моим спонсором, только мы с вами договариваемся, но вы за меня платить не будете. Я буду платить сама за себя, но вы просто напишите, что вы будете меня обеспечивать. Все. Таким образом это работает. То есть у меня очень много таких девочек и знакомых, они просто в онлайн нашли людей, то есть ты с кем-то знакомишься, как раз поднимешь свой английский язык и говоришь, просто напишите попечительство, а я буду сама себя содержать, и все. Но это же тоже для них риск, если они подпишут, так они Ну, рискуют то или есть, нет? то есть нужно, нормально договориться, пообщаться с человеком, и есть даже, по-моему, целая группа, то есть ты сможешь где-то ее найти, где люди такое делают, и все. То есть, я просто знаю, что эта система работает. Посмотри, пожалуйста, погугли, и все. Мгм, То мгм. есть, таким образом. Ну, то есть есть варианты, очень много вариантов остаться. Ну и плюс, я думаю, есть сейчас какие-то еще тоже системы, которые будут защищать тебя на территории США. Просто тебе важно зайти в эти комьюнитис. Да, если ты зайдешь в эти сообщества, узнаешь у всех, то ты узнаешь варианты, как можно остаться. Я уверен, 100%. Ну вот люди на U4U очень легко уезжают. Я просто Поэтому здесь же познакомилась с много девочками нашими, украинками, Мгм. все довольны. Хотя все работают много, приехали без А муж у тебя ничего. есть? Нету. Ну все. Ничего меня не держит абсолютно, Ну, смотри, кроме так внуков. смотри. Ну, то есть смотри, я имею в виду не держит, я имею в виду, ты можешь даже, другим образом закрыть вопрос, понимаешь? Ну, я понимаю, фиктивным Красилась, браком. вышла, сходила на свидание, там все ж очень сильно обожают наших украинских женщин, поэтому... Я еще, ну да, вообще-то все девочки с кем-то познакомились здесь, да, есть Ну, такое. видишь? То есть Было все... бы желание, да? Ну, задай вопрос, а почему ты уехала в США? То есть... Я уехала к подружке, она меня позвала. просто пригласила. И ты хотела дальше, то есть оставаться или что там было? Ну, я не знаю, ну, как бы подружка уехала, да, но у нее здесь сын, и он ей быстро сказал собрать сумку и приехать. Она в экстренном состоянии приехала сюда. Ну и больше Мгм. не уезжала, уже 1,5 года здесь. И как она осталась? Она осталась по визе, потом подала, закончилась виза, и ей продлили. И сейчас снова продлили, как Ну все, украинке. ну все. И таким образом ты что же тогда можешь раз, два, три продлевать свою визу, правильно? Ну, наверное, да. Угу. Окей. Ну так получается, что окей. То есть вот это вот еще, то, что есть еще момент, вот это вот вся симфония, но в принципе ты можешь в Америке, правильно, проходить эту симфонию, правильно ты говоришь? Ну, я поеду по-любому сейчас, потому что я записалась на эту симфонию, я уже на нее поеду, вернусь домой, и мне ничего не держит, у меня виза открытая, я могу опять вернуться в Америку. Ну, Ага. просто вот для того, чтобы у меня была хорошая, и ведь получается, я приехала, и что сразу остаться в Америке, даже чтобы мне продлили. У меня должна быть история, что я выехала с Ага, Америки, да. и я заехала в Америку. То Мгм. есть, ну, как бы для меня не надо таких делать поспешных выводов, ничего такого страшного. Я же не хочу уехать от войны. Я не Мгм. боюсь войны, я просто хочу поменять свою жизнь.
И поэтому я так думаю, что это как-то спокойно, размеренно нужно уехать домой, переосмыслить, вернуться в тот быт и понять вообще, может, я скажу через 5 дней, все, я здесь не Да, да. могу, я Мгм. поехала обратно. Вот, Да. ну, это вот мое такое чувство, что я это должна прочувствовать, что да, я уехала с этой страны, но я хочу в эту страну вернуться. Но у меня Мгм. еще есть одно, то, что я хочу в Австрии пожить. Я хочу вернуться и поехать в Австрию, попробовать там. Мне очень еще Мгм. понравилась Вена, и там тоже до 1 января дают документы украинцам. И я хотела бы еще попробовать Вену, ну, Австрию. Мне это очень нравится страна, и она поближе Мгм. Окей. домой. Супер. Ну, Ну, тогда у тебя есть возможность, ну, то есть все очень круто, то есть ты можешь как раз вернуться, это все протестировать и дальше уже принять решение. Да. Мгм. да, я А- хочу просто приехать, побыть немножко дома и ехать в Австрию. Мгм. Отлично. И потом, после А Австрии, потом ты я еще... пойму, где мне. Да, и я поживу в Австрии, я пожила в Америке, и я тогда пойму, что я хочу. В Австрию Супер. или в Америку. Мгм. Супер. Вот такое у меня, такое внутреннее состояние. Я не хочу делать каких-то спонтанных, панических решений, там, выходя из какого-то страха или необходимости. Нет, никакой необходимости нет, правда, я не от войны. Это, ну, Мгм. а просто в другую жизнь, в новую Мгм. жизнь. Вот у Мгм. меня такое вот. Но Окей. эту новую жизнь, где мне комфортно, я хочу найти. Мгм. Супер. Хорошо, ну все тогда понятно. А какой тогда еще? Есть ли какие-то у тебя еще запросы? Здесь понятно, поэтому запрос. Проявиться, я ж никак не могу проявиться. Мгм. Ну ты же уже ну, ты проявилась в Фейсбуке. Что дальше? То есть что ты подразумеваешь под проявиться? Ну, начать работать. Мгм. Ну, а что вот у Начать тебя есть работать, это какие-то, у тебя же есть какие-то клиенты, правильно? ну, на сегодняшний день я уехала в Америку вообще ни с кем, потому что здесь у нас время не совпадает, и я вообще ни с кем ничего не работаю. И вообще я пришла к такому выводу, никому ничего не интересно, никому ничего не надо. Вот как-то так. Ну, конечно, бесплатно, вообще никому ничего не надо. Ну, уже племянница позвонила, с которой я работала бесплатно, я буду ехать через Львов в Берлин. И она мне говорит: побудь со мной день и поработай только за деньги. Я поняла, что бесплатно я уже не хочу. Поработай, пожалуйста, со мной за деньги. Это вот первое такое энергетическое предложение, которое вот пришло. Мгм. Ну, класс, супер. Это И, первое. и дальше это будет делать, то есть когда ты не будешь больше соглашаться, да, с собой так обращаться, то п- ты начнешь генерить деньги. Окей, но а другим, то есть ты смогла как-то сказать нет или предложить какую-то продажу? Никаких продаж я не предлагала никому и никому бесплатно ничего не делала. Ага, хорошо. Окей, а что ты хочешь тогда? Хочу каким-то образом иметь клиентов и вести людей. Мгм. Ну, то есть у тебя есть твоя методика, и тебе просто ты хочешь, чтобы они тебе оплачивали, правильно, за эту методику? Да, да, да. Окей. Ну, я могу обучать, я могу проводить сеансы. Мгм. Ну, то есть тебе тогда нужно таргетолога. То есть тебе важно найти, то есть погуглить, найти таргетолога, чтобы он тебе запустил рекламу. Ну, то есть и базовый веб-сайт. Ну, это вообще недорого. У нас есть чат, если тебе нужно будет Мари про вакансии. Там, в принципе, а, Виктория, ты же там, да, находила людей или нет? Да, там я нашла, причем там были цены, ну, то есть выше. But I said my budget is 5,000. Rubles or And hryvnias? yes, Rubles. rubles, yes. Yeah. And she said, okay, I can do it according to your budget. Yes. Да, то есть там минимальные суммы, то есть ты можешь там по минимальным суммам найти людей, которые тебе сделают лендинг. Ты расскажешь, ну, то есть на лендинге там просто опишешь свои моменты. Я могу, например, скинуть там копию своего лендинга, и ты просто скопируешь, как это сделать.
Дальше ты там найдешь таргетолога, да, потому что у нас вот Виктория сама там в таргете разбиралась и так далее. В принципе, ты можешь очень легко нанять таргетолога, который тебе просто запустит рекламу. Все. Ну, то есть у тебя очень легкий путь. Просто ты на лендинге, на странице, ты создаешь эту страницу на тильде, просишь, то есть ищешь в этом чате человека, он тебе делает лендинг. Там, например, лендинг тоже, например, там 10 тысяч рублей, это там 5 тысяч гривен. Примерно стоит там по минималке ты можешь сделать лендинг. Ну, посмотри, какие там цены. Сделаешь себе минимальный лендинг на твои консультации. Дальше возьмешь таргетолога. Тоже там таргетолог примерно 10 тысяч рублей, 5 тысяч гривен. Берешь таргетолога, он тебе запускает рекламу. Там или YouTube, или Facebook. И получается все. И тебе приходят люди, ты с ними проводишь консультации и продаешь. То есть ты видишь их запрос и рассказываешь, что у тебя консультация стоит столько-то, и они у тебя ее покупают или не покупают. И таким образом, то есть ты монетизируешь свою аудиторию. Понимаешь? Мгм. Как ты, что тебя что-то резонирует, или как ты это Да, как ты... я только понимала, вот, что мне нужен тот человек, который мне поможет это сделать, потому что я это делать не смогу. Да, ну то есть тебе это не нужно, то есть тебе важно, ну Да, то не есть... хочу я в это себя загружать этим. Окей, хорошо, ну тогда ты сможешь, давай с тобой цель поставим, чтобы ты сможешь найти человека, то есть я скину чат, чтобы ты Да, зашла да, в этот да, да. чат. Да. Угу, угу. Так, Мари про вакансии. Ну, смотри, этот чат, так как у нас распространено, что все-таки больше людей это делает на русскоязычном рынке, поэтому это будет большинство людей это там из России и Беларуси. Но, то есть ты спокойно, то есть ты можешь их спокойно нанять, потому что там минимальные суммы. То есть если ты будешь искать Угу. у кого-то у нас, но если тебе важно, то есть ты можешь у нас найти, но у нас цены будут где-то в 2 раза больше. Почему? Угу. Потому что, или даже в 5 тебе кто-то скажет. Потому что меньше спрос. А здесь получается так, я тебе выделю, вставлю этот чат. Окей. И ты там просто пишешь, что тебе важно сделать. То есть тебе важно сделать лендинг. То есть твоя задача – это лендинг, где ты пишешь, кто ты, чем ты занимаешься, да, и так далее. Ты можешь вот лендинг сделать на твою консультацию. То есть сделать лендинг на бесплатную консультацию. И дальше тебе важно найти, это первый человек, это тот, кто сделает лендинг. Да? И второй человек, он называется там верстальщик сайтов. Или человек, который... Ты можешь записать задачу. Верстальщик, и запишу Да, себе. верстальщик сайтов. Или как, Вика, как он еще называется? Легендолог? Ну, такого нету, по-моему. Я вот тоже, я не знаю, ну это что-то, или, ну да, может дизайнер сайтов, или просто, ну кто, так и я писала, по-моему, ищу человека там, который сделает лендинг. Да. То есть тебе важно еще человек, который делает лендинг. И лендинг примерно стоит, ну, то есть А от... первый человек сделать лендинг, это Да. тоже лендинг? Ну, то есть это он и есть. Это он и есть. То есть Это человек один. первый... Угу. Да, Он один должен... человек тебе сделает лендинг. Это первый человек. Второй человек будет дать рекламу на этот лендинг. То есть первый тебе нужно найти человека, который тебе сделает лендинг. И, это примерно сумма от 10 тысяч рублей. Ты запиши себе, ты будешь писать. То есть минимум пиши там 10 тысяч рублей это сделать лендинг. Или, Вика, тебе за сколько лендинг делали? За 10? За 5, За за 5. 5. Может, давай тогда за Рублей? 5. Да, за 5 тысяч рублей. И нормально, да? Хорошо тебе сделали. Да, да, там я на самом деле долго это все там чуть-чуть Но у тебя же откладывала. одностраничник, правильно? Да. Ну окей, да, одностраничник 5 тысяч рублей, то есть ну, это 2500 гривен. Не, ну То есть точнее, там была даже... потом анкета еще, потом мы Мгм. в бот Telegram подключали заявки. Ага. Ну, то есть... Хорошо. То есть первое, ну то есть от 5000 рублей, Алла, Мгм. первое, ты ищешь человека, который сделает тебе лендинг. Второе, ты ищешь тоже таргетолога, тоже можешь от 5000 рублей смотреть, как люди будут реагировать. То есть ты ищешь себе таргетолога. Лучше начинать таргет, это мета, это Facebook, Instagram. И ты ищешь таргетолога. То есть таргетолог – это тот, кто будет лить рекламу
на твой сайт. И тебе нужно будет записать какое-то видео или создать какие-то креативы, картиночки. То есть создать видео, ты запишешь себя на камеру, что «Приветствую, я Алла, я занимаюсь тем-то, я приглашаю вас на свой бесплатный разбор». То есть ты будешь приглашать людей на свою бесплатную консультацию, они будут регистрироваться, ты будешь им назначать время и будешь им выявлять их запрос и дальше делать им определенную продажу. Понимаешь структуру? То есть тебе главная задача, то есть это найти человека, который тебе сделает лендинг, и человек, который тебе будет лить рекламу. Они уже, в принципе, там разбираются, они тебе смогут немного провести. То есть люди, которые делают рекламу, они могут там тебе что-то помочь с текстом и так далее. То есть это этих 2 человек искать на этом сайте, который ты там сбросил, да? Да. Но правда мы можем тебе, то есть, Вика, помнишь того человека, которого я уже находил таргетолога? Сможешь его скинуть? Да. Окей, Влад ну, зовут. да, Влад, Спасибо. мы тебе скинем Влада. Но у него, Влад там примерно, у него $200 в месяц. Для нас. То есть Влад $200 в месяц. То есть он поможет тебе там создать креатив, он как раз работает с начальным уровнем. То есть он тебе поможет там создать эти все креативы, если что, записать видео, там разобраться с кабинетом и запустить тебе рекламу. Ну, то есть это как раз $200 в месяц, и дальше ты будешь смотреть, как это будет для тебя работать. То есть берешь в этом чате, ты находишь человека, который делает тебе лендинг, и Владу пишешь, чтобы он тебе запустил рекламу. И все. К тебе начинают приходить люди, и ты уже с ними общаешься, ну и продаешь им свой продукт. Продукт А делаешь... лендинг — это страничка, которая Да. будет у меня, да? Да, лендинг – это страница, то есть это с английского языка land. Land – это приземляться, то есть это когда люди приземляются. Знаешь, ты на самолете летал, то есть они we are going to land, landing. Да? Это оно. То есть это где люди приземляются, то есть они видят рекламу, они приземляются и регистрируются. И все, в тильде уже там тебе сайт будут делать через тильду. Ну, попроси, то есть они большинство все делают через тильду. И все, то есть получается тогда ты будешь видеть, то есть в тильде есть CRM, и ты будешь этих людей приглашать. Если ты сама там не хочешь им писать в мессенджеры, их приглашать самостоятельно, то ты можешь нанять тоже в этом чате ассистента. То есть ты можешь тоже от 5000 рублей. Так, Вика, ты тоже за 5, да, нашла человека? Вообще, да, но, кстати, вот у нее реально, походу, занятость только растет. Ну, то есть я думаю, что, в принципе, если это будет там прям 4 часа в день занятость, то это может быть, я буду больше платить. То есть, да, я хотела, оговаривала, что 5, но мы еще там обсудим, как вообще ей. В принципе, я могу и чуть больше, потому что я понимаю, я сама хочу ей чуть-чуть больше платить, ну, потому что она прям хорошо как бы, да, все делает. Может быть, 7 это будет. Ну, но да, там 5-10 все пишут. Окей, супер. То есть дальше, например, если у тебя будут какие-то регистрации, Алла, и ты не хочешь сама, да, их приглашать, то ты можешь еще взять 3-го человека, это будет твой ассистент. То есть это человек, который будет приглашать тебе людей на консультации. И все. И ты вот так в Zoom будешь с ними разговаривать, ты их будешь анализировать и давать им обратную связь и продавать свое наставничество. Тоже продукт у тебя очень легкий, ты можешь там начать там с еженедельных созвонов, правильно? То есть как ты работаешь с людьми через живую практику. И все, то есть ты говоришь там, моя консультация там одна стоит, не знаю, $100, и вот мой курс это 10 консультаций, поэтому стоимость $1000, и вот вам какая-то там скидка тогда вместе будет за все. Там $888, да, ты продаешь все вместе, и человек покупает. Понимаешь, да, структуру? Да. Давай, что ты сможешь сделать до следующего понедельника? Или сколько тебе нужно будет времени, чтобы ты... Я пока здесь, я ничего не сделаю. Почему? Потому что я постоянно куда-то еду, что-то смотрю. Окей. И у меня последняя неделя, то есть я не смогу. Окей, давай тогда дедлайны поставим. Это когда, за 2 недели сделаешь? А сколько ты? Ну, я приеду домой после 7 числа и могу как раз вот там 2 недели посвятить
этому времени, этим заниматься после 7-го. Окей, 7-го. То есть месяц. Мы ставим эту цель с тобой на месяц, правильно? Да. Окей, хорошо. И давай с тобой тоже поставим там цену слова, ну, награду и цену слова. То есть у нас есть такая практика, что если мы что-то ставим, чтобы реально это сделать, не слиться, важно написать, что как ты себя наградишь, если ты это сделаешь. Ну, и если не сделаешь, то какая будет цена слова? Цена слова – это что-то типа вынести мусор голой или там помыть в подъезде полы и так далее, что очень унизительно. Чтобы твой мозг понимал, что если ты этого не сделаешь, какое будет определенное наказание. Давай. Угу. Мыть полы в подъезде. Окей, хорошо. То есть, давай с награды, как ты себя наградишь? Видишь, как я наказание скорее себе найду, чем награду. Да. У всех людей вот было сопротивление, а ты прям все. Бесплатная консультация для тебя наказание. Да. Нет, бесплатно наград, наказание, это легко мне бесплатно делать. Мне Окей. наказание за деньги сделать. За деньги. О, Окей. за 100 Хорошо. долларов, да. Хорошо, окей. Наказание есть, тогда какая будет награда? Наверное, наказание надо мне сделать сессию за 100 долларов. Ну, нет, это, то есть это то, что тебе лучше нужно делать. Давай то, что стыдно, то есть это дальше, это хорошая цель, дальше генерить деньги. Поэтому ты можешь, то, что ты говорила, да, это помыть. Пойдет. Окей, а награда какая будет? Награда это что-то, может быть, там пойти на массаж, сделать там гонг-медитацию, пойти в спа, как ты себя наградить? Надо что-то подороже, покруче. Массаж я и так. Окей. Поехать куда-то в путешествие. Окей. Ну, то есть ты же тогда будешь в Австрии или когда через месяц? Где ты будешь? Да, только если я запущу рекламу всю, я поеду в Австрию. Пока я не запущу это, тогда в Австрию не поеду. О, супер. Вот. Давай таким образом. То есть это как раз, это, кстати, вот как вот эти вот супер крутые Стимул, да. Пока не сделаю. блогеры, вот какие они делают там запуски на миллионы долларов, да, они всегда, то есть они ебашат, и после этого, то есть у них все запуск прошел, они запустились, генерировали клиентов, и они сразу там в Бали, сразу на самолете, сразу в другую страну телепортируются. Класс. То есть у тебя тоже таким образом. Супер, класс. И я вижу, что ты улыбаешься, тебя видеть, что у тебя есть на это энергия. То есть энергия выделена, значит, все будет хорошо. Окей, супер. Не забудьте, пожалуйста, прописать это в чате. Да. И все. Давайте тогда сейчас быстренько поделимся вашими еще инсайтами, то есть что для вас сегодня было нового из всего, из поля, кто слушал, кто смотрел. Никита, а можно какую-то практику, как обычно, сделать сегодня? Какой? Совместную, чтобы сделать с тобой практику. Окей, так. Так, давай в следующий раз, это будет твое наказание. Придешь вовремя, сделаем практику. Потому что уже, то есть у меня время уже. Сори, то есть в следующий раз, то есть мы начали уже 2 часа, то есть обычно эта сессия там должна длиться час-полтора. Давай в следующий раз, если ты придешь вовремя, в следующий понедельник, то мы сделаем практику. Хорошо? Хорошо. Так, давайте сейчас быстренько инсайты. Давай, Рустам, what are your main insights for today? Инсайт. Первый момент это надо мотивировать, наверное, мозг, да? То есть то, что мы сейчас обсуждали, rewards and punishment. Вот. И то, что вот слушал сейчас у девушек, еще раз, наверное, то есть максимально надо любить себя, то есть и выставлять время или там оценку, то есть с позиции сначала сделать для себя, а потом для других, и не бесплатно как бы, то есть бесплатно консультации не раздавать, называется. Но только
те, которые не продажные. Те, которые продажные, это можно делать бесплатно, потому что там все идет продаж. Это предпродажная такая, да, Да. получается? Окей. Супер, да. Отлично. Let's go to Victoria. Так, Victoria. Yeah, my insight is that there are common requests, like request of Allah was resonated to me today about the country where she wants to live. So I feel the same. Yeah, of course, I also have a question where I would love to live in the future, and that I see even she's psychologist, so it's a similar strategy. No matter if you're a teacher or a psychologist or somewhere else, it can be the same strategy, like how to generate money. So it was interesting to see your advice to Allah that I have made recently, the same steps. And I realized how much things I have done, like listening to this way. Yeah, that's cool. То есть еще вот то, что круто, то есть у нас Виктория это все сделала, и она сделала это достаточно быстро. Ну, то есть сколько у тебя? 2 недели? Я долго с таргетом разбиралась, потому что я зажала денег. Но, кстати, он мне чуть выше, по-моему, говорил. По-моему, там не 200 уже, а 300 у него. Ну, может быть, даже какие-то еще есть таргетологи. Ну, это же он уже говорит с возражениями. Ну, то есть, понимаешь, то есть всегда же люди такие, так, ну, какие 300? То есть, ну, тогда 2. Ну, то есть это тоже классная тактика, завышать цену, чтобы, если что. Прикольно. Ну да, я просто решила, тогда сама буду. Ну, а можно было, представляешь, ты бы могла бы сказать, то есть это же, то есть это тоже очень, очень круто, когда ты делаешь продажи, ты сама знаешь, как делаются продажи, то ты можешь с человеком, ну, говорить и понимать, что у меня бюджет другой, да, и уже там будешь разбираться. Если человек, то есть реально занят, то он не пойдет, и ты можешь другого человека, в принципе, найти в чате. Хорошо. Let's go to Allah. What are your insights for today? У меня вообще классно такое настроение поднялось, поменялась у меня энергия, и хочется что-то движевать, потому что у меня такое состояние уже было такое вот расслабленное. Да, я вот вижу себя в том, что мне вот это надо сделать, потому что ты показал мне четкий путь. Я позвоню Виктории, если она позволит, и она мне это немножечко больше подскажет. Да, Виктория, сможешь? Вот, и я это в Австрию не уеду, пока это не сделаю. Это моя цель. Супер. Вот. Да, Виктория, ты можешь включить. Я хотела сказать, что я же бесплатные советы не даю, я очень занята. Но можно пересмотреть эти все, можно этот Zoom, в принципе, Никита рассказал, я ничего нового не добавлю. Я поняла, да, поняла. То есть такой момент, то есть, ну, если вы хотите, то есть вы можете как бы connection, да, то есть collaborate, если что-то поделиться чем-то, инсайтами в общем чате, но в принципе, да, то есть Виктория ничего не сделала нового и другого, то, что, в принципе, я сейчас рассказал, то есть пошаговая структура, то есть лучше было бы просто просмотреть, ну, запись этого звонка, и там есть вот пошаговая структура, вот то, что я рассказал сделать. Окей, so that's great, guys, thank you so much. You're really great, and let's take picture with hearts, да? Фотографию с сердечками. Let's do it together. And yeah, love you all. I believe in you. Я верю в вас. У вас все получится. Все, поставите, обязательно пропишите в чате. Очень круто, если вы как Рустам, вы начнете тоже писать каждодневные отчеты, то есть какой план на день, и отчет, что получилось, или что не получилось, чтобы включить рефлексию. Да, это очень сильно помогает. Да. Рустам, ты что-то хочешь сказать? Или что? Или ты уходишь? Окей. Нет, я уже ухожу. Все, да. Окей, благодарю. И все, тогда жду ваши результаты. Thank you so much. See you soon. Thank you so much.